prototype machinist. My uncle had a tool and die company. Like everyone in my family did this, so I grew up just like loving this stuff. Since I was maybe 4 years old, I was like drawing designs of. I loved steam engines when I was young. I still do. Yeah. So there wasn't a chance you want to do something else. You were grown up like this. It's funny how it works, right? Like I think that from a very young age, like my parents were like, you never cared about animals or anything like that. You just wanted to do cheese, and I was like, I guess it's some kind of destiny. Right. It's in the DNA. Yeah, something like this. So yeah, I just always loved it. And I guess I have two kind of motivations. Like on the one hand, I love making things, and I made things my entire life. So lastly, I made race cars, I made rockets and electronics and different things. And then I also have this kind of utopian futurist streak where I really care about the future of humanity. And for me, technology is part of the future of humanity, how we can make a better standard of living, how we can live longer, better lives. And so if we're going to do that, we're going to need, technology to move faster. At least for me, I want to see technology move faster and faster. If we see different kinds of engineering, you have software, electrical, mechanical, biotech. I have a lot of friends, hundreds of different companies that I know because I'm kind of a central figure in the local hardware community. And they all are bottlenecked on hardware development. The software is pretty agile, the hardware is not. And so how I look at it. Every 3D printed object in the world up to this point has been really a layered object is where the downsides of 3D printing come from, and it's why we haven't been able to use 3D printing in manufacturing applications. Here are the downsides. One, it's slow. Imagine repeating this process over and over and over again, it's slow. Two, like the cliffs at the beach, if you have a layered object, they're weaker in some axes than others, right? They erode, they degrade. 3D printed parts are what are called anisotropic, meaning they have different properties in different axes, and that's really hard for engineers to design around. Injection molded parts or other plastic parts are not like that. So engineers have a hard time adopting because of that. The third major challenge is this lack of layers, and I'll explain this later, or the layered approach constrains you to a very narrow set of mechanical properties and materials. So coming from our background here of building lots of things, we know that there are thousands, if not tens of thousands, of engineering plastics involved, doing all sorts of different things, from medical implants to the fascia around your stereo to your shoes. If we say that 3D printing is ready for manufacturing, we can't just have a couple of materials, we got to have thousands, and the old technology is limited in that regard. Ja, wij helpen onze klanten met het optimaliseren van de engineeringprocessen met die 3D ontwerpsoftware. Om daar nog wat meer van te zien en te horen krijgen. Dus wat ik net ook opviel was inderdaad, wat Jan net ook al vertelde van ja, een van de dat er toch weinig techneuten waren in de PNP. En langzaamaan begint er toch wel een beetje bij mij een beeld te groeien van, en daar kwam ik ook eigenlijk wel een beetje voor van wat kunnen we hier nou voor, wat kunnen we hier meenemen en hoe krijgen we het succes van hier in die Achterhoekse samenleving. En ik denk dat het heel moeilijk is om een compleet beeld mee te pikken, maar dat we toch dingen eruit moeten halen. En die samenwerking die ze hier tentoonspreiden, dat doen we denk ik in de Achterhoek. Maar ik denk in heel Nederland te weinig. Ik ben hier al eens eerder geweest en er is toch wel veel veranderd. Het is versneld ook in Silicon Valley. Ze hadden hier een boerderij, daarom wordt Stanford ook nog wel steeds de farm genoemd. En ze kwamen dus helemaal in zak en as terug, om het te zeggen. Mogen we foto's maken? Ja, jullie mogen foto's. Maar wel eerst toestemming voordat je het op social media zet. Ja, nee, ik ben A-speciaal dus. Ja, precies. De kopje wordt. Maar mogen die leuke die ik was ook erop zetten? Maar toen kwamen zij dus terug hier. En toen besloten zij, nou, als we het geld niet kunnen investeren, ze hadden heel veel geld, omdat ze met die boerderij nogal veel geld verdienden. En Leland Stanford was ook een handelaar.
Als zoiets, nou dan investeren we het niet in onze kinderen, maar in de kinderen van anderen. En toen besloten ze om een universiteit op te richten. Er was hier toen eigenlijk nog helemaal niets hier in het westen. Er waren wel wat steden, maar het was vooral allemaal farmen. Had zoiets, ik wil hier eigenlijk de beste universiteit, nou past bij deze regio, de beste universiteit die ooit gebouwd wordt gaan oprichten.